Софийското метро ще се разшири с още 5 нови станции. Това предвижда обществена поръчка за изготвяне на идеен проект за продължение на Метродиаметър 2 от метростанция Витоша до Студентски град. Дължината на новото разширение е планирана да бъде 5 км. През юли 2023 година бе приет предварителен проект на подробния устройствен план за продължението, което тогава предвиждаше 3 метростанции до Студентски град. От тогава до сега обаче тази идея претърпя промяна и вече заложените метростанции са 5.
Thank you.